Hi everyone. Today is February 9th, and just kind of talking about Valentine's Day, which is the middle of the month, and just thinking about uh, the day and also between dating and language learning. And so uh, I was in a relationship for like 19 years for with someone who speaks French and Spanish. So I've seen firsthand kind of where getting a lot of I don't know, speaking practice and getting to know somebody from another culture, and then moving abroad and living in Paris together for 6 years, and then moving to Mexico, and then having a family together. So seeing kind of the whole process of dating and how language learning can be part of that experience. At the beginning, I was really, I want to say, stubborn about wanting to practice speaking French and Spanish. And then later on, when the kids came along, it was difficult to kind of concentrate, and there were little split-second decisions. And then when the kids started speaking, or even before they were speaking, if they wanted to get attention from the parents, I was having a hard time concentrating. So in a normal conversation, I would probably be looking for my words or what I'm going to say next. And then when there's interruptions, it was just really hard. So actually, our communication then completely switched to English. It was just a lot faster for me to just say something clearly, simply in English instead of trying to formulate it in another language. And then if I was going to get interrupted within a couple seconds, and it was kind of difficult to have longer conversations once the kids came along. And some interesting things happened when, for example, in Mexico, we were using French kind of as a kind of like a side comment language, and I got into a bad habit of doing that. So when I visited Paris on a trip to London, I was just going to visit Paris for like an afternoon and then come back. And when I got off the train at the Gare du Nord from the Eurostar, I was just like, oh my gosh, they all speak my little secret language, which obviously was not secret. And I just felt kind of completely exposed. Like, I have to be very careful what I say. Everybody's going to understand it. So that was the only experience I've had like that, where be careful if you think you're using a secret language that other people speak. I also saw a lot of people do that in Paris with Spanish, where they thought they could have a little bit of privacy in the metro, the subway, and then some people would understand, and when they would kind of get off when the doors would open and they're getting off, and it's like hasta luego, and the people who were speaking in Spanish, they would realize like, oh wait, that conversation was not private at all. And I've had some fun things with that when I visit the United States, and it doesn't look like I probably speak Spanish, but I do, or understand it. So sometimes I'll see people at the cash register and speaking to customers in English, and then they go back and talk to other people in the staff in Spanish. And when they come back up at the register, I'll just go ahead and order the food in Spanish, and I can kind of see the look on their face, and they're like, oh my gosh, he understands what we were just saying about him. So those are little tricky things on using the language. But in the daily life, I did notice that when things would get serious in the conversation, we would probably be discussing that stuff in French. And when it was some of the more chit chat kind of daily stuff of like, hey, can you pass the salt, or what do you want to do today? Some of that stuff was in Spanish. And
And then when we were in Paris, we were using Spanish on the street to kind of keep the conversation a little bit more private. But so in Mexico, the conversation on the street was French. So kind of switching on the street to speaking the opposite language, and then at home, kind of a mix, depending on the conversation topics. But yeah. Hola a todos, hoy es el día 9 en febrero. Estamos hablando un poco de como San Valentín y el tema de mezclar, salir con alguien y hablar otro idioma o estar con alguien de otra cultura. Y yo estaba en una relación de 19 años con alguien que habla español y francés y inglés. Durante mucho tiempo estábamos hablando entre español y francés, y en México usábamos francés en la calle para tener más o menos una conversación más privada, y luego hicimos lo contrario. En París hablábamos en la calle en español, pero la primera vez que estábamos usando francés en la calle y para hacer como pequeños comentarios, tuve una experiencia muy rara como resultado de eso, porque fui a París en un viaje a Inglaterra, y cuando bajé del tren, de repente me sentía muy expuesto porque todo el mundo habla francés y entiende francés, entonces no podía tener como francés como un idioma secreto o para comentarios. Entonces tenía que tener mucho cuidado. Era la única experiencia que tuve así de como, cuidado con un idioma secreto que mucha gente habla, no es secreto. En la relación entre como estar en México, en Francia y unas visitas a Estados Unidos, la mayoría del tiempo estábamos hablando entre español y francés. Pero a veces con mi nivel me costaba trabajo formular las frases y buscar las palabras. Podía hacer eso, pero muchas veces para tener una comunicación más fluida, como es importante llegar al punto y no tanto como el idioma en sí. Cuando llegaron los niños, pues empezaban yo empezaba a tener más dificultades para concentrarme y formular una frase y buscar mis palabras rápido porque habían muchas interrupciones. Entonces cambiamos a inglés y era más rápido como hablar y encontrar mis palabras, y luego otra interrupción y distracción. Pues sí. Y también entre los idiomas, a veces no me acuerdo el idioma que estábamos usando, pero si alguien me habla en español, contesto en español. Si me habla en francés, contesto en francés. Luego no me acuerdo en qué idioma era la conversación, me recuerdo el contenido. ¿Y qué más? Sí, eso como usar los idiomas y también en diferentes temas. Si algo era muy serio, estábamos hablando en francés. Si era más leve, era más como español, como la sal, por favor, o qué quieres hacer hoy. Esas cosas como eran más fáciles en español. Eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 9 en février. On parle un petit peu de Saint-Valentin et aussi de mélanger l'apprentissage des langues avec avoir une relation avec quelqu'un d'une autre culture. Et j'étais dans une relation de 19 ans avec quelqu'un qui parle espagnol et français. Et au début, on utilisait principalement ces deux langues, mais mon niveau était beaucoup plus bas, donc mais j'étais un peu plus têtu pour vouloir les pratiquer et pas
servir de mon anglais. Au Mexique, on utilisait le français dans la rue pour avoir une conversation plus ou moins privée. Et j'avais un problème avec ça parce que une fois je suis allé à Paris après et je me sentais vachement je sais pas, exposé parce que je me sentais tout nu parce que tout le monde parle français et comprend le français. Donc j'avais une mauvaise habitude d'utiliser le français comme une langue pour faire des petits commentaires ou utiliser le français pour une conversation en privé. Mais une fois arrivé à la gare du Nord, je me dis, ouais, tout le monde parle français, tout le monde comprend. Attention, faut faire gaffe à ce que je raconte, ce que je dis. Donc je me sentais un peu paranoïque avec ça. C'était le seul fois que ça m'est arrivé. Mais sinon, dans la relation, on utilisait souvent le français pour des thèmes sérieux et on utilisait l'espagnol pour des trucs plus simples. Donc, tu peux me passer le sel ou qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, ce genre de choses. Et dans la rue à Paris, on parlait en espagnol pour avoir une conversation plus ou moins privée. Une fois les enfants arrivaient, c'était plus facile pour moi. Ce n'était plus facile pour moi de penser en français, en espagnol ou parler plus vite. Je cherchais mes mots et je cherchais comment formuler une phrase. Donc c'était beaucoup plus rapide de parler en anglais. Donc maintenant, principalement, la communication c'est en anglais et on va direct à dire quelque chose parce qu'il y a des interruptions, il y a des distractions, il y a des enfants qui interrompent et c'est pas toujours facile avoir une conversation fluide sans interruption. Voilà. Hallo an alle, heute ist der 9. Tag in Februar. Wir sprechen ein bisschen darüber St. Valentine's Day und auch Relationship zwischen zwei Kulturen. Zum Beispiel, ich hatte ein Relationship für 19 Jahre mit einer Mädchen, Frau aus Mexiko und sie spricht Französisch und Spanisch und Englisch. Und für lange Zeit, wir haben auf Französisch und auf Spanisch gesprochen. In der Straße in Mexiko-Stadt, wir haben auf Französisch gesprochen und die Idee ist, dass Leute spricht und versteht Französisch als Spanisch und in Paris wir haben Spanisch gesprochen, aber es gibt einmal, wenn ich war auch in Paris und ich habe Französisch benutzen für private Content, aber es war eine schlechte Idee, in Paris ganz alle die Personen sprechen Französisch und verstehen Französisch. Und ich habe gedacht, alle die Leute versteht mich. Es war nur einmal, ich habe es gemacht in das Leben.
Ähm, wenn hatten wir unsere Kinder, es war schwierig, eine Konversation auf Französisch und Spanisch haben. Die Kinder wollen sprechen mit uns und ich kann nicht meine Idee weiterhalten auf Französisch, auf Spanisch und ich muss auf Englisch denken und sprechen und es war einfacher auf Englisch für mich. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 9 in febbraio. Parliamo un po' di San Valentino e avere una relazione in altre lingue, in altra cultura. E ho avuto una relazione di 19 anni in spagnolo e francese abbiamo parlato in francese nella via in Messico città e abbiamo parlato in spagnolo in Parigi per avere una conversazione privata, ma penso che questo è una mala idea perché una volta in Parigi ho sentito muy strano perché tutte le persone parlano francese e capiscono francese e avevo utilizzato il francese per una conversazione in privata. È molto strano. E nella relazione ogni giorno abbiamo utilizzato francese per tema serious e per una cosa più facile spagnolo. Quando i bambini sono arrivati nella relazione era più difficile per me continuare in inglese per pensare, trovare le parole, formulare una a sentence e abbiamo cominciato a utilizzare inglese. E questo è tutto. Всем привет, сегодня 9 день в феврале, и мы говорим немного о St. Valentine's Day и также relationship на иностранным языком и с людьми из разных стран, в странах. И, например, я был в relation для 19 лет, и женщина говорит по-английски, по-французски, и мы говорили только на испанском, на французском. И когда мы были по улицам в Мехико, мы говорили по-французски, и в Париже мы говорили по-испански. Но думаю, что в Мексике это была плохая идея, потому что один раз в Париже я узнал, что все
понимают французский язык, и я говорил по-русски, когда я хотел, чтобы никто понимает ничего, но в Париже все понимают французский язык. Когда это был жизнь каждый день, мы говорили по-французски о темах серьезных и простых, о темах простых на испанском. Когда у нас были дети, это было труднее говорить вместе на французском и на испанском, и я должен начать говорить только на английском, потому что это было простее и искать слова и как организовать фразы и так. Это все на сегодня. Большое спасибо и пока.